My name is Ronald Kachave, also known as Justice Hunter. I'm a presidential candidate. I picked here my nomination forms on 13th August 2025. Today, we have come here with our colleagues, the fellow presidential aspirants, David and Opio, and others who have who are within the premises. Our grievances specifically on the race period we are issued by the Electoral Commission to file supporting signatures which are subject to verification before 2 weeks before the nomination date of 23rd September 2025. And our grievance is that actually the calculation from when the period of picking nomination forms started 11th August to 10 September, that period before the nomination date, which are actually 29 days, it's unfair for us to reach out to 98 districts correcting those signatures by ourselves. Even though you said that it's like you're saying a few hours to move to those districts, the 29 districts. Even though you said the chairperson Biabakama himself, he can't correct them. Even though you say you're using an helicopter, you can't. You only have 29 days to reach out to 98 districts, raising a minimum of 100 signatures per district. So we actually came here to file and demanding for extension of this period to at least 98 days. I would like my members to share the challenges we are facing and what steps we are going to take if they don't comply within the 5 days we have given them. My name is I'm called Opio Paul. I'm a presidential candidate. I picked a nomination form here. That was on 12th of August. The challenges we're having for picking the forms, I find out that the EC did not sensitize the people, the masses, on that the presidential candidates are going to come and pick the signatures. We find out that these people, when we reach out to them, they ask us, what have you come to do? When you tell them that we are presidential candidates, they tell us we have not heard of that from the Electoral Commission, which means we don't have, there's unfairness in these things. There's not democracy. We don't have how to reach out to the people when they have not been sensitized. So how do we then comply with our voters? So another thing is that we were given only 7 hours to travel in each district, which is unfair actually. We are not using horses or what. You reach out in only 7 hours. 7 hours strictly to 98 districts. It's unfair. Please, we are saying we have come humbly requesting that if the Electoral Commission can hear our outcry, that they extend the days, that we can also be in this. They are trying. They are putting in a way of eliminating us, which is not good. So I'm telling them, I, as Opio Paul with my colleagues, I shall not trim off my beard, not until these things have been brought on board. I will not. I'm telling all Ugandans who are listening to me, I shall not trim off my beards, not until, even if for 10 years, I will not. Thank you. I'm Amanyule Davis, one of the aspiring presidential candidates. I picked my nomination forms on 23rd August. We are here at the Electoral Commission to submit our request so that the days for collection of signatures can be extended to 98, at least making it 1 day, 1 district. We are given 29 days starting from 11th August, but some of us picked the nomination papers late. So we are saying when we divided the time to find out how we can make it to our best, we found out that each district was given 7 hours. But traveling from Kampala to Kakumi, it takes 7 hours. So that is not enough for us to collect all the signatures. We as independent candidates, we have to travel by ourselves, convince the people so that we can receive their signatures. But traveling to a district for 7 hours, for how long will you convince them? And how long will they sign those signatures on a piece of paper? So we are saying the Electoral Commission should be actual and change these dates from 29 to 98 so that we can make it. We have in the letter we have given to EC, it includes a period of 5 days to have received our reply from the Electoral Commission. So we are saying if the 5 days are passed on and we are not receiving our reply, we are planning, we as and our fellow candidates, to come to the Electoral Commission and make a peaceful march requesting for our reply. So we are taking copies to all independent candidates. We are taking copies to all political parties so that they can know on what's going on right now. Thank you. 1, 2, 3, we go. We need the extension for signature collection. We need the extension for signature collection. 29 days are not enough. We need the extension for signature collection.
29 days are unfair. We need extension for signature collection as presidential candidates. 29 days are not enough. Nze Ronald Katushabe amanyikiddwa nga Justice Hunter aba omuyizi w'obwenkanya. Nesimbye obwa president era nga nakima empapula zange z'okwewandiisa ennaku z'omwezi 13 ogw'omunaana 2025 nga naye kituleese wano lwaleero ne bannange nga bwe tuli wano nti twemulugunya nti ebbanga Electoral Commission lyatuwa okunganya emikono mitono nnyo ddala tekisoboka. Ebbanga ly'ennaku z'omwezi 29 kwa twatandika process ekintu kyatandika 11 ogw'omunaana nga bagamba n'okuleeta emikono gino nga ennaku wiiki 2 nga zibulayo okuweza 23 ogw'omwenda olunaku lwa nomination. Kati kiba kitegeeza ogwo guba gwa 10 ogw'omwenda nnaku z'omwezi 10 ogw'omwenda kati ziba nnaku 29 okutuukirira districts 98 ng'okunganya emikono gitali wansi wa 10 buli district. Tekintu ekyo tekisoboka. Ni bwebaera chairperson byabakama tasobola kikola kuba kunyigiriza okujja mufa abaana balina ebirowoozo n'obulumi bwa Uganda ate nga ba independent people. Kibanga gamba nti beeyagaliza bokka banga gamba aba NRM already abalina gino emikono bwe bayitawo bwe bubeera bwenkanya bwe bubeera democracy buli omu yandibadde ne fairness obwenkanya mweno process. So ekituleese wano nga tugamba ennaku zino bazongezeeyo ennaku 98 bwe babanga tebakikoze ennaku 5 zetubawadde tugenda kunganya bannaffe tugenda kunganya batuwagira tuyingire ku Electoral Commission twebake wano oba si kyakalulu bakaleke oba bakongezeeyo oba si kyo bongezeeyo ennaku ez'okunganya emikono n'ennaku ez'okuteekayo empapula ez'okwesimbawo. Bye tusaba ku lwa Uganda ku lwa Katonda n'ensi yange nze Katushabe Ronald eke Justice Hunter omuyizi w'obwenkanya. Mpitibwa Amanyiro Davis omu ku beesimbyewo ku bwa pulezidenti obw'eggwanga erya Uganda nga nanona fooms zange wano ku Electoral Commission ennaku zaali 21 omwezi ogw'omunaana eziraga nga bwe njagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Naye kitukomezaawo olunaku lwaleero ku isi kiri nti twagala bwenkanya ku nnaku ze baatuwa ez'okunoonya emikono nti baatuwa ennaku 29 kutandika nnaku z'omwezi 11 lwe batandika process eno ey'okugaba forms. Kati ngaffe abamu abajjayo forms nga tuli somehow late kati ebbanga ligenze nti batuwa ennaku 29 naye tulina okukavalinga districts 98. Kati district ezo 98 bwe twagabizaamu obudde bwe baatuwa tusanga nti buli district yeetaaga essaawa 7 okufuna signatures 10. Newankubadde nti abantu abafunye ogenda bawandiika buwandiisi essaawa 7 tezikumala okuwandiika abantu 10. So nga tusaba Electoral Commission eyongezeyo ebbanga lino okuva ku nnaku z'omwezi 29 mpaka otuuka ku nnaku 98 nga tubala nti waaki district emu bagiwa olunaku lumu kubanga obudde bwe baatuwa tebumala. So kati nga tugenda kwata copies za files zetuwaddeyo ku Electoral Commission nga tusaba okwongezaayo ennaku ze baatuwa okunoonyezaamu signatures tuziwe ba fellow independent candidates baffe bagende nabo balabe ekigenda mu maaso tutwalireko political parties zonna zitegeere ekitambula ku Electoral Commission wano. So nga tusaba tuyitidde mu mitendera emituufu ne tuleeta ebbaluwa wano Electoral Commission etuwulirize mu nnaku 5 ze tusinziira nti okusaba Electoral Commission ekyuseemu mu nkola tufune obwenkanya. Gange mpitibwa Paul viridde mu Tororo kati sawa zino tulina challenges etufuna okunoonya gundi signatures ku abantu baffe abalonzi. Kati tulina challenges emu Electoral Commission teyakola ki leta kunganya manyisibwa awareness teyakolako awareness okutegeera ku abantu tino tujja nga presidential candidate tukole ki tufune signatures. Ate ekizibu ekirala tufuna ntino okutambula wano paka ngogenze simanyi kulu oba ogenze side za eastern oba western wakuwa just 7 hours obudde ngotambula 7 hours ngotambula onoonya signatures si wenkanya kubanga sawa zino tufuna tulina engaginga gundi yaffe abalonzi titujja tufune gundi tufune signatures watuwe signatures mu gundi nnungi. Kati sawa zino watugamba simanyi 29 days oba gundi 29 tezimala. Kati nze sawa zino wagamba sijja salawo gundi yange birevu nga tewana bakola ki kutubuliriza mpitibwa Paul kati walina okola kyebakola democracy mu Uganda kyekyo
abakima empapula n'abo abazikima nga beggwanyiza ekifo ky'obwa president, akakiiko kabawa empapula era ne kabawa olukusa okutalaga eggwanga okufuna emikono 10 at least 10 okuva mu district 98 nga ezabawagira nti basobola okwesimbawo ku bwa president. Era mukimanyi mu wiiki eyasooka nga wiiki eggwa, mu wiiki eyokubiri waliwo omu ku abo eyajja ku kakiiko ng'empapula zikomyezaawo ng'amaze okufuna emikono egyetaagisa, era ntimugamba nti lindako yenda gamba anze n'amaliriza njaga kukomyawo, netumugamba akakiiko kategeeza nti balina okukomyawo emikono egyo egy'abantu abawagira 2 weeks before nominations. Awo tujja kuba nga tulabanga mu 14th 15th of September. So tusuubira nti bonna abajjayo empapula balina obusobozi, balina structures, balina systems ezinaabasobozesa okufuna egyo emikono, kubanga obuvunaanyizibwa obwa president si bwakuzanyiramu oba si bwakuzanyisa. So bw'obanga tosobola kufuna egyo emikono 10 okuva mu district 98 naye ng'oyagala kufuga obukadde 45 oba Abannayuganda, kati awo simanyi babawadde ennaku 5 nti bwe mutakikola. So tuwulira nti waliyo abagamba nti bo Uganda nene nnyo tebasobola kugitalaaga mu mwezi okufuna abantu 10 okuva mu district 98. Tubasaba bakole kyonna ekisoboka bafune egyo emikono egyetaagisa mu tteeka, naye bandi tebasobola. Si kyabuwaze nti balina okwesimbawo kati. Kitegeeza nti obusobozi obusobola okutalaga eggwanga mu mwezi gumu baba tebanabuweza. Naye banga bawulira nti muli bo obuwagizi tebasobola bufuna mu kiseera akakiiko ke kyateekako baddembe okuddukira mu kooti ejja kutereeza mu nsonga eyo. Naye akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza mu mateeka okutegeka akalulu nga n'ebyo n'omwo mwe muli okuteekako ensalesala y'ennaku ezirina okukolebwamu buli kyetaagisa mu kutegeka akalulu. Mutandika kipya era oyo ayogera nti ye yakalaba nti akategeera nti sente ezeetaagisa okwesimbawo eza nomination fees ti $2 million, ate oyo tetumanyi gyava kuba akakiiko kyokka kikateekako sikekagereka ezo nsimbi. Ezo ensimbi zibaddewo mu tteeka ly'obufuzi, zibaddewo mu tteeka eritereeza oba erirungamya okulonda okuba president. Kati babaayo oyo nga yakima empapula nga tamanyi nti ajja kwesaaga okubeerawo ne $2 million ez'obuwaze, ate nga tezizzibwayo, tebazikuddiza bw'obanga toyiseemu. Oyo ye tetumanyi gy'abaava kuba ekyo kyo bye bisookerwako okumanya. Kiringa ali agamba nti ndaganyiza okulaba nga simanyi nti olina okuba Munnayuganda okwesimba okuba president. Tetwagala kugamba nti nno omwavu tafumita lindaazi, naye kitegeeza nti bw'obanga tosobola kufuna ssente ezo eziri mu mateeka ez'okwesimbawo, kitegeeza nti obusobozi obusookerwako oba okwesimbawo kuba okulemye. Obaani agenda okubeera ku ballot paper ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda ng'akakiiko kamaze okusunsulamu abo bonna abeggwanyiza kino ekifo ekinene ekya president. Ezaalinawo bakandidates 6 fe tukyali mu 2. So naye enkomero eri bweti nti abo abanaasobola okutuukirira ebyetaagisa byonna bye bajja kusobola okubeera ku ballot paper. The law requires that anybody who aspires to be a presidential candidate must first and foremost demonstrate that they have got at least 100 supporters from 2/3 of the district of Uganda, which makes them 98 districts, and therefore a minimum of 9,800 supporters from 98 districts. They are supposed to return the forms of those supporters 2 weeks before nominations, and nominations on 23rd and 24th of September 2025. In the second week of
picking of those forms, one of the aspirants actually came to the commission with a file claiming that he already had all the signatures and supporters required. Anybody who says that they are not able to collect the required signatures within a period of 1 month that has been given clearly means that already they are failing on the bare minimum of the first requirements for nominations. The commission is empowered under the law to set any guidelines that guide the electoral process, including the period within which nominations have to be done. We appeal to those who picked forms to use the time that they have to get those signatures and return them 2 weeks before nominations. If they are unable, it will mean that they are unable. But the question is that anybody who wishes to be a president of the Republic of Uganda has got capacity, has got systems, has got structures across the country. Because to be president of Uganda, you are president of the whole country. Not only 98 districts, but 148 districts. So if you cannot, within 1 month, obtain a minimum of 100 people from 98 districts, it means you are demonstrating that you are unable to fulfill the first level of requirements for nomination. Yeah. The commission is not worried about, in fact, the commission does not listen to any ultimatums from anybody. The commission acts independently as provided for in the law in ensuring and conducting elections in this country. Anybody who is aggrieved by any process is at liberty to go to court. And those people are at liberty to go to court, and the court will determine whether they have a point or if they don't have a point. Thank you.